Excellencies, dear colleagues, good morning, everybody. Now we start our deliberations on Section 5 of the Durban Review Conference outcome. Section 5, as you are aware, deals with the identification of further concrete measures and initiatives at all levels for combating and eliminating all manifestations of racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance in order to foster the implementation of the DDPA and to address challenges and impediments thereto, including in light of developments since the adoption of the DDPA in 2001. That's our topic. Dear colleagues, first of all, I thank you for your valuable inputs, proposals and contributions under Section 5 at our first meeting held on 10th October. Now, the facilitator has clustered the paragraphs and as proposed by the PrepCom. I hope all you have before you the revised version of Section 5, which was circulated yesterday. And also it was circulated in the room this morning. You would note there that there are two parts in the document. First, general. The second, identification of further concrete measures and initiatives, which is the main objective of this Section 5. According to Section 5, we need to identify further concrete measures and initiatives at all levels. I underline all at all levels for combating and eliminating all manifestations of racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance in order to foster the implementation of the DDPA and to address challenges and impediments thereto, including in the light of developments since the adoption of the DDPA in 2001. Therefore, we have categorized 5 levels based on the proposals made by you at our first meeting. Those 5 levels are indicated as subheadings under A, B, C, D, and E, as you would in your document. You would also note that we have put many subtitles under the subheading A, national level. Since you have made many proposals calling states to act at national level in different areas, we have arranged the paragraphs under these subheadings in that manner. I hope such arrangement will be helpful in order to have focused discussions and negotiations. Excellencies, dear colleagues, having made that introduction, I would like to briefly inform you how I go to proceed with our discussion or negotiation. First of all, I would like to know from delegations whether your inputs, comments, or contributions have been accurately reflected as you made at our first meeting. Secondly, I would welcome your observations or comments on the structure that we have outlined for this section. Thirdly, when you take the floor under each part, you could start what paragraph you agree and which you don't agree, only if you can say so now. You may also even propose amendments, deletions, modifications to the language in the paragraphs. You may propose even placing of paragraphs. The Secretariat would take note of them. We would also appreciate if you would send those amendments or deletions in writing to the facilitator. On the basis of our reading today, the facilitator will prepare a revised text and circulate to you. Having said that, I now wish to open the floor for our discussion. I think we will firstly focus
on part 1, that is general. So that means from first, the para 1 up to 15. So and now I open the floor for your comments on those paragraphs. I first give the floor to the distinguished representative of Switzerland. You have the floor, ma'am. Je vous remercie, Monsieur le Facilitateur. Pour nous, dans cette partie générale, sous section 5, il nous semble important, en premier lieu, de rappeler l'importance du DDPA, qui constitue un cadre global permettant de répondre, de lutter contre toutes les formes de discrimination. Nous pensons évidemment que toutes les mesures qui figurent demeurent valides. C'est la raison pour laquelle nous proposons de reprendre le paragraphe 2 et de le compléter comme suit. And reiterates the need for states to implement measures included therein. Par ailleurs, nous pensons que cette partie devrait être autant que possible orientée sur les mesures à prendre. C'est la raison pour laquelle le paragraphe 12, qui mentionne les causes de racisme, devrait être retiré de cette section. Je vous remercie. I thank the distinguished representative from Switzerland. I now give the floor to the distinguished representative of South Africa. You have the floor back. Thank you, Chairperson. We're very pleased to see you once again as facilitator, and thank you as facilitator, and we also thank the Secretariat for rearranging the paragraphs in the document to facilitate our discussions. We will have a comment on the structure a little later, but I'd just like to say that the section under item 1, which is general, should be as short as possible. We agree with Switzerland that we should also highlight the importance of the DDPA. In fact, if we look at paragraph 1 right now, the first part, the essence of the first part, of course, goes a long way in highlighting the importance of the DDPA. However, it's very difficult to comment on the rest of it as it is in the narrative. So I will propose that we have a new paragraph along the lines of underlining the importance of the DDPA adopted by the World Conference, which constitutes a solid foundation for the elimination of all scourges and manifestations of racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance. And we think that would provide a chapeau for the rest of the section. I will give the Secretariat the language shortly. Thank you. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of France. Merci, Monsieur le Facilitateur. S'agissant des paragraphes 1 à 15, donc pour la partie générale, je voudrais donc signaler que nous soutenons en particulier les paragraphes 2, 3, 4, 5. Nous soutenons également le paragraphe 8, les paragraphes 10 et 11, et bien sûr le paragraphe 15. Par ailleurs, sur d'autres paragraphes, il y a des idées qui méritent d'être préservées, mais pour lesquelles les langages qui sont proposés doivent aussi être retravaillés et améliorés.
En particulier, le paragraphe 1, il y a notamment l'idée que des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre du programme d'action de Durban. Et donc cette idée est à préserver dans le document final dans tous les cas, mais il est clair que ce paragraphe ne peut pas s'insérer comme tel dans la partie 5. Il y a des problèmes de langage qui demeurent dans ce paragraphe. Par ailleurs, sur le paragraphe 6, il y a à nouveau, je dirais, une difficulté récurrente concernant la liste sélective qui concerne des groupes vulnérables, certains groupes vulnérables. Donc je pense qu'il faut éviter également ce genre de liste sélective dans un tel paragraphe. Le paragraphe 7 est un bon paragraphe. Il y a juste un amendement qui est nécessaire. Peut-être ce serait le whenever possible, puisque je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir ce whenever possible. Au contraire, donc on pourrait avoir juste invite states to consider appropriate measures to tackle such problems. Le paragraphe 12 est une difficulté en revanche. Donc là, il y a quand même un problème général de principe et de contenu concernant ce paragraphe 12. Donc nous souhaitons émettre une réserve sur ce paragraphe. Il y a certains paragraphes qui figurent déjà dans d'autres sections du document, donc notamment la section 3. Je pense donc au paragraphe 13 et au paragraphe 14 qui concernent la ratification et la mise en œuvre de la convention CERD. Donc ces paragraphes-là figurent déjà dans la section 3 concernant les CERD et donc n'ont pas forcément leur place dans la partie générale de cette section 5. Nous reviendrons plus tard sur d'autres commentaires, le cas échéant, mais pour l'instant c'est tout. Je vous remercie. I thank the distinguished representative of France. Now I give the floor to the distinguished representative of Iran. Thank you, Mr. Facilitator, and thank you for your paper. In fact, this is a very good start in our discussions on this section. On the section on general paragraphs, we started from paragraph 1 to paragraph 15. We believe that some of the paragraphs included in this section are not necessary at this stage to be included in this section as such, because in fact we have other sections which deal sufficiently with general principles. And I don't think that it would be appropriate that we repeat those general principles in different sections of the document. So particularly some of the paragraphs which are very general and touches the general principles with regard to the issue, particularly paragraph 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, and even 11, these are really referring to general principles. And this section is supposed to be a section concerning the identification of concrete measures, and is not a section that would allow us to, again, go for paragraphs which are of general nature. So we suggest that we would have a particular look at this part of the section, the general section, drastically shorten the general section, and particularly remove some of the paragraphs which are touching the general principles. Thank you. I thank the distinguished representative of Iran. I just want to make a comment on this. We have identified as a second part as identification of further concrete measures and initiatives. So those general paragraphs which were not sort of fitting to other areas, and then we thought of putting under the general light. So that's how the general part came in. So if you wish, we can, those delegations who propose these paragraphs wish to delete them or remove them,
we have no problem. But we need your reaction on those paragraphs, those who made the proposals. That's the background of this outlining. Yes, Iran, you want the floor again on this particular issue? Yes, you have the floor. Thank you very much, Mr. But not to be misunderstood at this juncture, my point was not that these paragraphs suggested by different delegations should be deleted from the text. My point is that they should be dealt with in their proper context, in the proper sections. So certainly some of the paragraphs which are included here are very dear to our hearts. We want to keep it in the document. But as you yourself mentioned, the focus of this section 5 is on concrete measures and initiatives. So we think that some of the paragraphs which are here should be shifted to other sections which are dealing with the general principles of the issues at hand. Thank you. Thank you, the distinguished representative of Iran. We would do so on that proposal. Maybe we will find out a way out. Now I give the floor to the distinguished representative of Ethiopia. Thank you, Chair. We are also very pleased to see you chairing our meetings, and I would like to support the statement made by South Africa in terms of shortening this. And also, I find myself in agreement with other delegations such as the EU, France on behalf of EU, and Iran, who also suggested there seems to be an emerging consensus that we need to rework on this. And in fact, we can even extend the argument further, saying that probably we may not need, and it won't be undiplomatic to say we may not need these paragraphs, because we are not rejecting the proposals included in them, but there are different sections where we have dealt with these issues. We have to remind ourselves that this is not a standalone section, and as such, this general paragraph section seems to be generic, preambular, and we may not need it. And so we are suggesting that probably we should take all these paragraphs and see whether they can be addressed somewhere else, because here we are talking about concrete measures, and we can start from page 2 where we talk about the national level, concrete measures from the national level. But indeed, if we are going to retain some of the paragraphs, we have some problems, especially with paragraph 15. That paragraph 15 deals with the responsibility to protect principle, which is, we don't know what to call this, a doctrine, a principle, law. This is a concept that's still unfolding, and we are not yet clear what we are dealing with here. And of course, this is a major conference, a UN conference, an outcome, but we think these two processes are distinct commitment processes. And so we prefer the deletion of that paragraph because we are not sure, we don't still know how that principle is related to this conference dealing with the racism, racial discrimination, and xenophobia and related forms of intolerance. And since this paragraph hasn't made clear to us how that concept of responsibility to protect is clearly linked with our issue, we cannot endorse through this conference such a comprehensive set of concepts and issues. So we have particular issue with that paragraph. We also think that we agree with those delegations who suggested that paragraph 13 and 14, 10 can be addressed in different sections of the document dealing with ratifications and implementation of international treaties. Thank you, Mr. Chair. I thank you. Thank the distinguished representative of Ethiopia. I now give the floor to the distinguished representative of India. Thank you, Mr. Facilitator. Along the lines of previous speakers, our delegation is of the view that the general segment should contain only 2 paragraphs. The first one should reaffirm the continuing relevance of all the provisions of the DDPA
and to address all forms of racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance, and call upon the state to implement these measures. The second paragraph should list or should be the chapeau for additional measures, and it could read as identifies the following concrete measures and initiatives, and then maybe we could reproduce the title of the section. We have comments on each of the paragraphs as contained in the section, general section of section 5, and since the proposal is to shift them from one place to another, I would go ahead and give my comments on each of these paragraphs, because we do have reservations, difficulties, language suggestions on some of these paragraphs. On paragraph 1 and 2, as I said, these could be merged and form the first paragraph of our general segment. Para 3 and para 4 are declaratory in nature, and in any case there are ideas which would need to be debated further. So these should be certainly moved to some other section. Paragraph 5 talks about discrimination in general. DDPA para 2 is our Bible in this regard, and I think if at all it has to be reproduced, it must be reproduced under the declaratory section. There is no need for paragraph 5 here. Paragraph 6 also I think should is not necessary. Same goes for paragraph 7 and paragraph 8. Paragraph 10, I think we will address it elsewhere in the following sections. Paragraph 11 is redundant at this stage. Of course, it can appear in the declaratory part. Paragraph 13 and 14 has already been addressed, so from here it can easily be removed. Paragraph 15 should simply be deleted. It is not relevant to our work directly. So our proposal is to just have two paragraphs. One, a call for continued implementation of provisions of DDPA, and second, a chapeau to list additional measures. Thank you. I thank the distinguished representative of India. Now I give the floor to the distinguished representative of Mexico. Muchas gracias, señor facilitador. Al ser la primera vez que tomamos la palabra bajo esta sección, quisiéramos agradecer su disposición para trabajar y para conducir nuestros trabajos el día de hoy. Con relación a la sección general, no tendríamos inconveniente en que se movieran los párrafos a otros sitios. Sin embargo, sí quisiéramos ver incluidos algunos de estos párrafos. En primer lugar, en el párrafo 2 apoyaríamos la propuesta hecha por la delegación de Suiza. Apoyamos completamente lo que establecen los párrafos 3, 4 y 5. Por lo que se refiere al párrafo 12, nos gustaría ver el lenguaje reflejado con una única modificación al hablar de raza. Nosotros entendemos que en armonía con la Declaración de Durban, que señala que todos los pueblos e individuos constituyen una única familia rica en su diversidad, y que toda doctrina de superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta, peligrosa y debe rechazarse, junto con las teorías que tratan de determinar la existencia de razas humanas separadas. Consideramos que es más apropiado privilegiar los términos étnico, lingüístico o cultural, o cualquier otro que dé sentido a la diversidad cultural y a la existencia de minorías. Por eso sugerimos que el párrafo 12 permanezca, pero sin el término raza, que podríamos buscar algún otro término que exprese lo que queremos decir acá. En cuanto a los párrafos 13 y 14, consideramos, como muchas otras delegaciones, que pueden ser movidos a la sección 3. Muchísimas gracias, señor facilitador.
the distinguished representative of Mexico for that contribution. Giving now the floor to the distinguished representative of Bangladesh. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Facilitator, and good to see you back on the chair. Under this chapter, similar to what has been explained by many of our friends here, the chapter is about further concrete measures. So, if anything has to be general, it should have a linkage with further concrete measures. And there is no need to elaborate everything here in this chapter. And I think from time to time we need to flash on the screen that this is a conference on racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance. We seem to forget these things very often and try to bring in each and every element of our liking in a single paragraph. And we are repeating the same thing in each and every chapter. So I think we need a lot of work to do even after going through first, second, third, fourth reading when you compile the entire document together. I would like to support the proposal of our colleague from India that in this chapter we should need only two paragraphs. One is just highlighting the importance of this TDPA and then further what further measures has to be taken up. There are also elements which I don't think needs to be reflected in general parts. First of all, para 13 and 14 before me, our colleagues have said that it should move to other previous chapter on various international instruments. There are some very general thing, extremely general, which is even general than general. That is para 15, 11, and some others. So I don't, or even 11, and then what else? So this I don't think should be kept in under this chapter. And thirdly, I think some paragraphs we can just straight away merge, like 1 and 2 as proposed. But we do need some drafting work. Also, paragraph 12, I think we need to do some work, but we support the elements therein. These are our comments for the moment. I thank you. I thank the distinguished representative of Bangladesh. Now I give the floor to the distinguished representative of Brazil. You have the floor, ma'am. Thank you very much, Mr. Facilitator. First, we would like to congratulate you for the work in making this compilation. Brazil would like to suggest a new writing for paragraph 6, which would include people of African descent, Asian descent, as well as women. The paragraph would read, calls upon all states to take specific measures for the promotion and protection of the fundamental rights and freedoms of victims of racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance, especially children, youth, women, the disabled people with HIV/AIDS, migrants, refugees, indigenous populations, people of African and Asian descent, and other vulnerable groups. In addition to that, Brazil supports the idea that paragraphs 13 and 14 should be contained in Part 3. Thank you very much. To Brazil. Now I give the floor to the distinguished representative of Cuba. Gracias, señor facilitador. Me uno a las muestras de felicitación y agradecimiento por su disposición a presidir nuestros trabajos y le aseguramos todo nuestro apoyo. Cuba, como algunos otros países, incluida India, Bangladesh, preferiría también una parte general breve que contenga solo 2 párrafos, un párrafo general sobre la importancia de la Declaración y Programa de Acción de Durban y su implementación, por supuesto, y otro párrafo que sirva de introducción a las medidas adicionales que estamos acordando. Ahora bien, dicho esto, esto no quiere decir que algunos de los párrafos que están ahora reflejados en la parte general
no tengan mérito y no puedan ser incorporados en la parte más dispositiva de esta sección. Por ejemplo, el párrafo 6 nos parece que es un párrafo muy útil y en este sentido queremos apoyar la propuesta recientemente hecha por Brasil que complementa y refuerza este párrafo. Este párrafo podría pasar para la sección 2A sobre medidas en el nivel nacional. Asimismo, también el párrafo 10, que quizás habría que hacer algún trabajo de redacción para convertirlo en una medida concreta que pudiera ser, en vez de underline the importance of the implementation, se pudiera decir requests states to implement y el párrafo seguiría tal cual. A la misma vez, en el párrafo 12 entendemos lo que ha sido expuesto por varias delegaciones, incluida Suiza, que decía que el lenguaje de este párrafo no era de naturaleza tal que pareciera una medida. Pudiéramos también hacer un ejercicio de redacción para convertir este párrafo, cuyas ideas son importantes, en una redacción dirigida a la acción. En este sentido, proponemos que el párrafo inicie tal como voy a decir y, por supuesto, se lo voy después a hacer llegar esta propuesta a la Secretaría. La redacción diría: calls upon all states to reject intellectual and political resistance to multiculturalism, which is one of the root causes, y de ahí en adelante el párrafo seguiría igual que como está. A la misma vez, compartimos la preocupación expresada por Etiopía con respecto al párrafo 15. No nos queda claro cuál es la vinculación del concepto de responsabilidad de proteger, que en todo caso el concepto que se acordó en el outcome de la conferencia mundial no habla de responsabilidad de proteger, es un concepto mucho más amplio, que tiene un título mucho más inclusivo, que no es exactamente esto que vemos aquí, pero en principio favorecemos la propuesta de Etiopía de eliminar este párrafo, en tanto no le vemos relación directa con esto. En todo caso, no estamos familiarizados con un concepto de responsabilidad de proteger, estamos familiarizados con un concepto que es mucho más amplio, que es mucho más inclusivo, que tomó largo tiempo de negociación en otro contexto, un contexto diferente al contexto en el cual estamos, en el cual era parte de un documento con otros elementos que incluían importantes balances, que no es este el espacio para reflejarlo, no tenemos ni la posibilidad ni el espacio para hacerlo y, por tanto, lo mejor es no incluir este párrafo y abstenernos de un debate a profundidad en este sentido. Muchas gracias, señor facilitador. I thank the distinguished representative of Cuba for that contribution. The facilitator would appreciate when the delegations give their comments or make their comments. They can also give some language proposals, as Cuba just made it now. That would be helpful to the facilitator to formulate the language, and then we, as you would see that paragraph how to be. And also you could send those proposals or language proposals to the Secretariat. We can work on that. Now I give the floor to the distinguished representative of Egypt. You have the floor, sir. Thank you, Facilitator, and we thank you for this paper. I think much has been said that we agree with on Section 5 at large, but I just wanted to raise another or an additional institutional issue. We are yet to have full clarity as to how the draft outcome eventually will be put together. And Section 5 is very much the program of action of the review conference, of the outcome document, excuse me, and it is cross-cutting in nature. And the reason I mention this is because many of the elements which are declaratory in nature under the general section can very well be part of the declaratory section of the outcome document and be slotted under the relevant sections. For example, you have paragraphs 12 and 13, which speak to the 13, excuse me, and 14,
which speak to CERD and ICERD, those normally would be dealt with under Section 3 as things stand now. But if Section 3 and Section 2 and 1 and all the way up to 4 were to be considered the declaratory part, and Section 5 the program of action, then those action-oriented paragraphs, the additional measures and initiatives, will be brought to Section 5, those that pertain to all issues discussed. I just wanted to draw your attention to this for now, but at any rate, we agree that this section should be shortened significantly. We have a problem with singling out contemporary manifestations in paragraph 2. We have a problem with 3 because, not in content of course, but it is very much declaratory in nature. We have a strong reservation on 5, which addresses discrimination at large, and of course explicitly mentions the notion of sexual orientation, which we request to delete from section 5, 4, 3, 2, 1, wherever it shows up in any paragraph. We also have problems with 6 because it is too specific. It should be moved, not in content, but it should be moved. Section 7 also has a reference to sexual orientation, and it should be moved. 8, we're still under a general section. This one speaks to multiple and aggravated forms of discrimination. We'll deal with it under the proper umbrella. We also have same applies to 9, which speaks to sporting events. That's specific. Same applies to 10. Then on 12, that should be moved to section 1, sources of racism and racial discrimination. I've already spoken on 13 and 14, and then coming to 15, I couldn't agree more with our colleagues from Cuba and initially Ethiopia on this question of responsibility to protect. We wonder why the notion would be reworded in this manner, even if we were to submit that we can take it up under a racism context. Why would it be rephrased in this manner? There is no such thing as a responsibility to protect. The World Summit Outcome document doesn't say that. It says that that states have the primary responsibility for protecting their citizens from genocide, crimes against humanity, and so on, and war crimes and so on, and ethnic cleansing, I think, if I remember correctly. At any rate, those paragraphs actually say that this notion is evolving, and it needs to be discussed, and we are aware of all the discussions which are ongoing in New York on this subject, including this week, through the Secretary General and his assistant on the matter, and we don't know why this shows up here in the first instance. But of course, yes, conceptually speaking, you can link genocide and ethnic cleansing to questions of racism. But let's deal with it in a very proper manner without either inventing or reframing concepts which do not exist. Thank you. I thank the distinguished representative of Egypt for that contribution. Now I give the floor to Singapore, the distinguished representative of Singapore. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Facilitator. Firstly, I'd like to join others in welcoming you to the chair, and we express our full confidence that you'll be able to guide us in our work. I join other delegations who have expressed a desire to see a much more succinct section here. And in this respect, we can support the proposal made by India to have maybe 2-3 paragraphs, and this I think has been echoed by other delegations as well. We also share the views most recently expressed by Egypt with regards to paragraph 15, because as Egypt has mentioned, this is very specific, and within the World Summit Outcome document, they talk about the individual state's responsibility to protect its population from genocide, war crimes, ethnic cleansing, and crimes against humanity. And I think it is out of context here, and we would also call for its deletion. Thank you very much. I thank the distinguished representative of Singapore. And now I give the floor to the distinguished representative of Libya. Thank you, Mr. Facilitator. في البداية يود وفد بلادي أن يضم صوته إلى من الزملاء الآخرين الذين تقدموا لك بالتهنئة، ونتمنى لك التوفيق في أداء هذه المهمة. نؤيد جنوب أفريقيا
في رأيها بأن يتم اختصار هذا الجزء. بالنسبة للفقرة فقرة رقم 2 يرى وفد بلادي أنها مكررة وأنها لا تختلف كثيرا عن الفقرة رقم 1، وبالتالي يرى أن يتم حذف هذه الفقرة. بالنسبة للفقرة رقم 4 يرى وفد بلادي أن تكون الصياغة كالآتي: reaffirms the fundamental unity of the human race and that all human beings belong to reaffirms the fundamental unity of a human race and that all human beings are born equal and free instead of belong to a single species. فيما يخص الفقرات 5 و7 يضم وفد بلادي صوته إلى ما تقدمت به مصر بحذف ما يشير إلى التوجه الجنسي. فيما يخص الفقرات 13 و 14 يضم وفد بلادي صوته إلى ما تقدم به وفي هذا الخصوص وفد بلادي بالذات تقدم إليكم بمقترح فيما يخص اليونيفرساليتي في الشابتر 3. Am I going to repeat all the or just a little bit? Okay. فيما يخص الفقرات 5 و7 يضم وفد بلادي صوته إلى ما تقدمت به مصر في حذف ما يشير إلى التوجه الجنسي. فيما يخص الفقرات 13 و 14 يضم وفد بلادي صوته إلى ما تقدمت به فرنسا بأن هذه الفقرات وردت في الفصل الثالث chapter 3. Sorry to answer. فيما يخص الفقرات 40 و 41 أعتقد أن هناك خطأ مطبعي لأنهما تكررا بالنص بالحرف الواحد. هذا كل ما لدي. شكرا لكم السيد الميسر. I thank the distinguished representative of Libya. I urge delegations to make their comments only under general part general. That means 1 to 15 paras. Now I give the floor to the distinguished representative of Algeria. You have the floor, ma'am. Merci, Monsieur le Facilitateur. Ma délégation voudrait vous exprimer le plaisir qu'elle a de vous voir présider ces travaux et vous exprimer ses remerciements pour la compilation qui nous a été distribuée concernant la section 5. Ma délégation soutient pleinement la déclaration qui a été faite par l'Afrique du Sud au nom du groupe africain et soutient toutes les délégations qui ont manifesté leur penchant vers une section générale beaucoup plus succincte, ce qui serait plus approprié pour cette section. En ce sens, nous soutenons la proposition plus précise qui a été faite par l'Inde à ce sujet. Ma délégation, s'agissant des commentaires plus particuliers relatifs aux différents paragraphes qu'il y a dans cette section, voudrais rappeler et soutenir le commentaire qui a été fait par notre collègue du Bangladesh, à savoir de temps en temps mettre sur l'écran le sujet dont il est question dans cette conférence d'examen, à savoir une conférence contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui est associée. S'agissant du paragraphe 2, ma délégation émet des réserves concernant sa rédaction puisque nous estimons qu'il est contraire à l'esprit du paragraphe 199 de la déclaration du programme d'action de Durban. En ce sens que ce paragraphe du programme d'action de Durban nous invite
à mettre en place des normes complémentaires. Or, ce paragraphe va à l'encontre de cette recommandation. Ma délégation rejoint les délégations qui ont exprimé leurs réserves s'agissant des paragraphes 5 et 7 concernant l'orientation sexuelle. S'agissant du paragraphe 9, ma délégation rejoint le commentaire fait par la délégation de l'Égypte, et tout en soutenant ce paragraphe, bien entendu, mais estime qu'il serait plus approprié de le transférer vers la section relative au niveau international. La proposition qui a été faite par Cuba, s'agissant du paragraphe 12, retient par ailleurs l'appui de ma délégation. Ma délégation ensuite, pour le paragraphe 13 et 15, exprime de fortes réserves et appelle à la suppression du paragraphe 15 également. Je vous remercie. I thank the distinguished representative of Algeria for that contribution. Now I give the floor to the distinguished representative of Belgium. You have the floor, ma'am. Merci, Monsieur le Facilitateur. Et tout d'abord, tous nos remerciements pour votre travail et la façon dont vous avez réorganisé ce document. Je crois que c'est en effet très utile pour nous. La France a déjà expliqué quelle était la position de l'Union européenne, donc moi je voudrais juste peut-être réagir à certains points et donner un petit peu quelques éléments supplémentaires. Et je voulais notamment parler de cette question de savoir s'il nous fallait une partie générale ou non au début de cette partie 5. Moi, je comprends tout à fait les délégations qui estiment qu'on devrait peut-être raccourcir cette partie ou qu'on devrait transférer certains des éléments dans d'autres sections. Le problème, c'est qu'au stade actuel, je ne vois pas très bien où on pourrait mettre ces éléments. Quand on regarde les 5 sections que nous avons une partie 1 qui est évaluation, une partie 2 sur les mécanismes, une partie 3 sur le CERD, une partie 4 sur les bonnes pratiques. Donc c'est un peu difficile dans ces 4 premières parties de mettre des éléments de base, des principes que nous voulons réaffirmer. Donc c'est pour ça que moi j'estime personnellement qu'au début de la partie 5, là où on va demander des mesures concrètes et supplémentaires, il faut quand même rappeler certains principes de base qui doivent guider justement ces nouvelles actions. Et c'est un peu ça le sens, je pense, d'avoir une partie générale au départ. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas peut-être réexaminer plus tard l'emplacement. Je crois qu'il sera nécessaire dans une lecture future, de justement regarder un peu tout l'équilibre du texte. Mais c'est quand même quelque chose qu'on doit avoir en tête. Est-ce qu'il ne faut pas mettre quelques principes généraux quand même au début d'une section qui demande des actions supplémentaires? Et donc c'est pour ça que, pour ma part, je trouve qu'il faut au minimum dans cette section avoir une réaffirmation de Durban. Durban, le document de Durban sont notre base et on doit pouvoir le dire. Et c'est pour moi d'ailleurs très important que le paragraphe 2 reste. Et là, je veux dire, je ne comprends pas très bien les préoccupations qui ont été soulevées. Pour moi, la déclaration et le programme d'action de Durban touchent le racisme, y compris ses formes contemporaines. Durban a été négocié et adopté il y a 7 ans d'ici. Et d'ailleurs, dans le document de Durban même, on parle de formes contemporaines de racisme. Donc, je ne vois pas le lien avec les normes complémentaires ici. On ne parle pas du CERD, on ne parle pas d'instruments, on parle de la déclaration et du programme d'action de Durban. Et évidemment que ces documents parlent aussi de formes contemporaines de racisme et de discrimination. Sinon, je me demande vraiment ce qu'on aurait tous fait à Durban en 2001. Je trouve que les paragraphes 3 et 4 sont aussi très importants. Je crois qu'on a déjà un peu touché cette question ici hier. Nous sommes ici pour parler du racisme et de la discrimination raciale, entre autres. Et il est très clair qu'un des éléments qui a encouragé le racisme, c'était des théories qui disaient qu'il y avait différentes races au monde et que certaines étaient supérieures par rapport à d'autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit rejeter avec force. Et on doit vraiment pouvoir rappeler que pour nous, il n'y a qu'une seule race. Il n'y en a pas plusieurs. L'UNESCO l'a rappelé, l'Assemblée générale l'a rappelé, on doit être très clair là-dessus. Et justement, dans la partie générale qui va introduire nos actions futures, il est très important de rappeler ça. Nous n'accepterons pas de dire qu'il y a différents groupes raciaux ou qu'il y a différentes origines raciales. On ne peut pas accepter ça dans ce genre de conférence. Je sais que certains ont aussi soulevé la question de savoir pourquoi il faudrait ici une référence à la responsabilité de protéger. Mais je crois que dans leurs commentaires, ils ont également aussi mentionné la raison pour laquelle ça devrait être ici. Nous savons qu'une des
que le racisme a été entre autres à l'origine de grandes tragédies comme le génocide, le nettoyage ethnique. Or, la responsabilité de protéger, c'est ça, c'est la responsabilité des États de protéger les populations contre le génocide et le nettoyage ethnique, entre autres. Donc s'il y a bien un endroit où on doit mentionner ce principe, c'est ici, parce que nous parlons de racisme. Donc nous trouvons que ce paragraphe doit rester en tout cas dans ce document. Par contre, il est clair que par exemple les paragraphes 9 pour nous, les paragraphes 13 et 14 peuvent tout à fait être mis ailleurs. Et il nous semble en tout cas que nous devons évidemment poursuivre les discussions sur les emplacements, etc. des paragraphes, mais pour le moment en tout cas, nous ne voudrions pas que des paragraphes soient supprimés de cette section. Merci. I thank the distinguished representative of Belgium. Now I give the floor to the distinguished representative of Argentina. You have the floor, sir. Muchas gracias, señor facilitador, y permítanos agradecerle por la presentación de este documento y por la reestructuración de los párrafos. En primer lugar, creo que una buena parte de lo que iba a señalar acaba de ser señalado por la delegación de Bélgica. Nos suscribimos plenamente a la primera parte de su intervención. Es decir, nosotros también entendemos que el resto de los capítulos tienen una clara especificidad. El 1, el 2, el 3, el 4. Y hay un conjunto de elementos que están planteados en esta parte 5, que de no ponerlas en esta parte 5, habría que realmente analizar en dónde cabrían. Estamos abiertos a la posibilidad de que estos elementos, en un momento ulterior, puedan ser transferidos a una parte declarativa. Pero por ahora este no es el caso, no tenemos ningún proyecto al respecto, y creemos que algunos elementos que están en esta parte general son importantes y deben ser preservados. Y creemos también que es procedente hacerlo, porque esta es la sección 5. Esta sección 5 es, creemos, una de las más importantes del documento y está indicando no solamente las medidas concretas, sino cuáles han sido los desafíos y cuáles son las nuevas formas o las formas contemporáneas. Es decir, hay muchos elementos para considerar que una parte general podría ser incluida aquí si no tenemos una parte declarativa o si todavía no hay elementos de esta parte declarativa. Con lo cual, pensamos que por ahora sería bueno preservar muchos de estos párrafos. En particular, nos gustaría mencionar que deseamos la preservación del párrafo 2, del párrafo 5, del párrafo 7, tal como están, del párrafo 6. En el párrafo 6 somos flexibles, escuchamos que algunas delegaciones como la de Brasil, la de Cuba, hicieron algunas propuestas. Una fue la de pasarla a otro capítulo, eso no hay ningún problema. La delegación de Brasil mencionó algunas otras categorías y el final, and other vulnerable groups. Podemos apoyar la delegación de Brasil o podemos apoyar a la delegación de Francia directamente en el sentido de cortar la frase después de la referencia a grupos vulnerables. No es indispensable tener una categorización de grupos en este párrafo. Una última sugerencia: estamos de acuerdo con la mayoría de las delegaciones en el sentido de que los párrafos 13 y 14 podrían estar ubicados en el capítulo 3. Gracias. I thank the distinguished representative of Argentina for that. I now read out the speakers on my list. Now I give the floor to Thailand, followed by Guatemala, next Botswana, Egypt, Sudan, Chile, United Kingdom, France, and Colombia. That is the list of my speakers. Now I give the floor to the distinguished representative of Thailand. You have the floor. Thank you, Mr. Facilitator. My delegation is very happy to see you sharing and leading the discussion under this chapter. We thank you for the paper, and under this general section, we would like to support the previous speakers that we should try to keep this section short and precise, and mention and declare straight away what we would like to see or expect to see in relation to this chapter. We would like to support the India proposal that we may consider
to have only 2 paragraphs in this section. Namely, the first paragraph is reaffirming all the relevant commitment under the DDPA, and the second paragraph is the way to move forward of this commitment. And this we refer to the chapter of additional measures mentioned by India. We, like the others, are of the view that some paragraphs could be merged and some could be removed, and some could be moved to other sections under discussion. We can support the general ideas of the deletion of paragraph 5, but however, if this paragraph will be retained, we would like to suggest the PrepCom to use the language which has already agreed upon under the DDPA, which state that reaffirm that any discrimination based on any grounds such as, and then I quote, race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. This is what the language that we already agree upon in the DDPA. In addition, we would like to support the delegation who proposed to move para 13, 14 to chapter 3, which is still under consideration. My delegation lastly would like to support the speaker for the deletion of paragraph 15, with the explanation has been earlier explained by the speakers. Thank you. Thank the distinguished representative of Thailand for that contribution. I now give the floor to the distinguished representative of Guatemala. You have the floor, ma'am. Gracias, señor facilitador, y nuestras felicitaciones por verlo nuevamente presidir nuestros trabajos. Señor facilitador, nuestro comentario se origina a raíz de una propuesta que hiciese Brasil en relación al artículo 6, o al párrafo 6, en donde se lee en este momento al final Indigenous Populations. Nosotros quisiéramos en este párrafo que se lea Indigenous Peoples, y en este sentido quisiéramos pedirle tal vez a la Secretaría que se alinee el documento completo para que en cada lugar en donde aparezca Indigenous Populations se lea Indigenous Peoples, porque hemos hecho el comentario ya en varios lugares, creo que México lo hizo hace un momento, Noruega también lo ha hecho, entonces tal vez para facilitar un poco la lectura futura, que se alineen las demás referencias en este sentido. Gracias. I thank the distinguished representative of Guatemala. Now I give the floor to the distinguished representative of Botswana. Thank you very much, Mr. Facilitator. And we thank you most sincerely for the text before us. I will make comments specifically on part 1, which is general. Mr. Facilitator, at the outset, we align ourselves to the statement made by South Africa and other delegations, particularly on the need to have a more concise section. We are flexible on whether this part is really necessary. We believe, as India, Bangladesh and others have said, that more work is nonetheless needed to have this part more focused and precise, to remove redundant references to issues already sufficiently treated elsewhere. I also wish to register my delegation's reservations with respect to the issue of sexual orientation being referred to herein, for reasons so ably and lucidly outlined by my distinguished colleague from Egypt. Paragraph 5 and 7 and any other part that will make a reference to sexual orientation will not enjoy my delegation's support. We are flexible, Mr. Facilitator, regarding suggestions to relocate other paragraphs such as paragraph 13 and 14. Now, finally, we agree entirely with the arguments made earlier by the delegation of Ethiopia
Cuba, and others regarding paragraph 15. Without running the risk of repetition, my delegation would prefer the deletion of this paragraph. I thank you. I thank the distinguished representative of Botswana. Now I give the floor to the distinguished representative of Egypt. You have the floor, sir. Thank you, Facilitator. During my first intervention, I forgot to refer to paragraph 4, but I think our colleague from Libya had done so. He had made a proposal, specific proposal. We would go along with that proposal, but I would just like to explain that conceptually speaking, we have problems with paragraph 4. Because if you were to say that there's a fundamental unity of humankind or the human family, we would agree immediately. But once you say the human race, you are denying the fact that race can be the source of discrimination. And you're also implicitly denying the existence of different races. Now, we don't want to get into that polemic, but the UDHR recognizes that there could be distinction or discrimination on the basis of race. And international human rights law does, because we have the Convention on the Elimination of Racial Discrimination, discrimination on the basis of race. If it was a single race, the concept of racial discrimination would not exist. Also, this question of all human beings belonging to a single species, it sounds too Darwin-esque to me, Chairman. We don't like this notion of belonging to single species. We are one human family. Let's leave it at that. But on the question of paragraph 15 and responsibility to protect, I think my colleague from Belgium agreed more than disagreed with me in her intervention, because I had said earlier that no one denies the link between genocide and ethnic cleansing and racism. The problem we have is with a very abrupt, reworded, reframed reference to responsibility to protect out of context, which disregards the fact that that concept as such does not exist in these very words and is still evolving. The link to genocide and ethnic cleansing is already covered through the Convention on Prevention of Genocide. We already have paragraphs speaking to the prevention of genocide, and we would be very happy to have specific references to that convention. It already covers the link between genocide and ethnic cleansing, which is very much present when we discuss the issue of racism, but not paragraph 15. Thank you. I thank the distinguished representative of Egypt. Now I give the floor to the distinguished representative of Sudan. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدي الميسر. أولا وفي البداية نهنئك سيدي الميسر ونهنئك على طريقتك في إدارة أعمالنا. نؤيد بيان جنوب أفريقيا باسم المجموعة الأفريقية والبلدان الأفريقية الأخرى التي أخذت الكلمة. يضم وفد بلاد صوته إلى ما تقدمت به مصر وليبيا والجزائر وبوتسوانا فيما يختص بحذف الرجوع عن الميول الجنسية في الفقرتين 5 و7 وفي أي فقرة أخرى يرد فيها ذلك. نؤيد كل الوفود التي طالبت بالاختصار على فقرتين فقط في هذا الجزء، تشدد إحداهما على الالتزامات التي جاءت في برنامج عمل وإعلان ديربان. نشدد على حذف الفقرة 15 وندعم كل من أشار إلى ذلك، وذلك على إثر التوضيحات الأخيرة التي تقدمت بها مصر في هذا الشأن. شكرا سيد الميسر. I thank the distinguished representative of Sudan. I now give the floor to the distinguished representative of Chile. Muchas gracias, señor facilitador. En primer lugar, quisiéramos felicitarlo por la forma que está conduciendo sus trabajos y el documento que nos ha presentado. Muy breve, quisiera reafirmar la voluntad del GRULAC de conservar el párrafo 5, que es el 159 de la Declaración de Brasilia. Asimismo, quisiéramos que se mantenga el párrafo 7, el párrafo 2 y el párrafo 6. Muchas gracias.
I thank the distinguished representative of Chile. Now I give the floor to the distinguished representative of United Kingdom. Thank you, Mr. Facilitator. And let me join others in thanking you for all your able work so far on this chapter. My intervention is very much in line with the comments just made by Chile on paragraphs 5 and 7 in particular, and is a reaction to comments by a number of delegations on the subject of sexual orientation. Mr. Facilitator, we would like to underline that this subject is very important to our delegation. It is vital that the review conference contributes to an inclusive step in the fight against racism. Multiple forms of discrimination, of course, are an important feature of the DDPA. Much of the language in the DDPA is general and deliberately open-ended in order to promote inclusivity. Compound discrimination, including on the basis of sexual orientation, is a very real phenomenon. We have listened carefully to the arguments made by other delegations, but my delegation could not accept any reduction in open-ended language from the DDPA or any selective listing of multiple forms of discrimination that omits a certain group. On this basis, we would like to see the references retained, including in this section. Thank you, Mr. Facilitator. I thank the distinguished representative of United Kingdom. Now I give the floor to the distinguished representative of France. Merci, Monsieur le Facilitateur. Je voudrais reprendre l'argumentation qui a été très bien développée par ma collègue de la Belgique s'agissant du paragraphe 4. Il est clair, et ça a toujours été affirmé, que l'affirmation fausse selon laquelle il existe différentes races ou plusieurs races constitue une origine du racisme même, une des causes du racisme. Donc l'unité fondamentale de la race humaine est extrêmement importante dans ce cadre comme fondement de toute l'argumentation que nous avons pour lutter contre le racisme. Et souligner également que le langage qui est contesté par une délégation, mais qui affirme que « all human beings belong to a single species », c'est le langage même qui a été adopté par l'UNESCO à sa conférence générale en 1978. Donc c'est un langage, je dirais, qui est vraiment agréé dans le cadre des Nations Unies. Donc il n'y a pas de difficulté, au contraire, à cet égard. Et donc vraiment, nous réaffirmons notre plein soutien à ce paragraphe qui est, de notre point de vue, vraiment nécessaire et qui est une des clés dans les principes généraux à affirmer dans cette partie avant de passer aux mesures concrètes. Aussi une question de principe peut-être, parce que quand on entend les délégations demander la suppression des paragraphes, je crois qu'il faut réaffirmer ce qui a été déjà dit lors des précédentes lectures dans les différentes sections du document, c'est qu'à ce stade, nous sommes dans une seconde lecture et que tout ce que nous disons, naturellement, peut être mis en apparence par les facilitateurs. Il y a pour cela les crochets, il y a pour ça les track changes, comme on dit, mais de même qu'à ce stade, aucun paragraphe n'est agréé, eh bien, à ce stade, aucun paragraphe n'est supprimé. Donc nous faisons confiance aux facilitateurs, naturellement, pour avoir cela à l'esprit. Mais naturellement, nous avons tous des difficultés avec des paragraphes. L'Union européenne aussi souhaite voir des paragraphes disparaître, mais n'a pas demandé formellement leur suppression. Donc je crois qu'il y a à cet égard un comportement à avoir concernant la façon de traiter cette négociation au stade d'une deuxième lecture qui n'est pour l'instant que partielle, qui se passe par segments. Et nous n'avons pas encore une vision équilibrée, globale, de tout le document, de la forme qu'il aura, de l'aspect qu'il aura, et c'est seulement en considérant les questions les unes en lien avec les autres, en considérant les paragraphes sur le même sujet, les liens les uns avec les autres, à travers les différentes sections, à travers une image globale du texte, que nous serons en mesure de pouvoir nous prononcer effectivement sur l'utilité ou non de tel paragraphe. Donc je crois qu'il y a juste un principe de méthode, mais je crois que tout le monde est bien d'accord là-dessus. C'est une façon de l'exprimer peut-être qui pose problème. Et puis je voudrais en profiter peut-être aussi pour saluer Madame la Présidente qui vient de nous rejoindre et peut-être poser une question aussi qui a trait à notre programme de travail, puisque je crois que nous devions hier aborder le point 2 du programme de travail de cette session sur l'accréditation des ONG, et je crois qu'il existe encore une décision qui nous reste à prendre
qui devait être prise hier et nous souhaitons que cette décision soit prise maintenant, si vous en êtes d'accord, Madame la Présidente. I thank the distinguished representative of France. No, Iran answered. We are still waiting for Brazil. That's what. With regard to the request by France, I give the floor to the President of the PrepCom. شكرا سيد الميسر، ويسعدني أن أكون بينكم وأنتم تتناولون الجزء الأخير من هذه الوثيقة، وأهنئكم على الانتهاء من الفصل رقم 4. بالطبع سنعود إليه مرارا وتكرارا، ولكن هذه خطوة مشجعة تماما. الواقع أن ما ذكره سيد الموقر ممثل فرنسا كان صحيح. كان يفترض في اللجنة التحضيرية أن تتناول موضوع اعتماد أحد المنظمات غير الحكومية، ولكن يوم أمس بأكمله كان هناك مشاورات جانبية فيما بين الوفود المعنية، وكان أحد الوفود ينتظر في رد العاصمة على كمية من المعلومات من قبل المنظمة غير الحكومية، إضافة إلى مشروع مقرر موضوع على الطاولة. الواقع أنه وصل رد العاصمة صباح اليوم، ولكننا ننتظر في طرف آخر لكي يتحدث مع عاصمته ويفيدنا برأيها حول مشروع المقرر الذي توافقت عليه كافة الأطراف حتى الآن، ما عدا دولة بعينها وهي البرازيل. فنحن ننتظر في رد البرازيل على مشروع المقرر الأخير، وبمجرد أن يعلمنا وفد البرازيل حول موقفه فإن اللجنة التحضيرية ستقوم باتخاذ إجراء حول اعتماد هذه المنظمة غير الحكومية. أرى أن برازيل تطلب الكلمة. تفضل يا سيدتي، لكم الكلمة السيدة السفيرة. Thank you, Mrs. President. Yes, I have just given the version agreed between Brazil and Iran concerning this item under item 2. So that's okay for us, the text that you have before you right now. Thank you. Yes. شكرا. هذه أخبار مشجعة تماما، نشكركم على ذلك، ولكن سنتخذ point of order. Is it point of order from Egypt, please? Egypt, yes. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, the statement or announcement that was read out by yourself and our colleague from Brazil pertains to an agreement between Brazil and Iran. It doesn't pertain to anyone else at this stage. I wanted to clarify this. And second, I wanted to seek a clarification. What is the status of the order of the day? Why was the issue raised at this stage under a facilitation on Section 5? We have an order of the day which clearly stated that we will take up this issue at 3 p.m. Why was the facilitation process interrupted to raise an issue which pertains to the PrepCom as a whole, which is inscribed on the order of the day as to be taken up at 3 p.m.? Thank you. شكرا للسيد الموقر ممثل مصر. أود أن أوضح للسيد ممثل مصر فقط أنه حسب الاقتراح الرئيسة في البداية فإنها كانت قد أعطت الأطراف المعنية 5 أيام للبت في هذا الموضوع، وال5 أيام تنتهي يوم أمس،
وكان يفترض في اللجنة التحضيرية فتح البند رقم 2 يوم أمس، ولكن حيث أننا كنا في انتظار رد من بعض العواصم يوم أمس، لذا فلم نرد أن نضع آيتم رقم 2 في الأوردر أوف ذا داي ليوم أمس، ووضعناه اليوم لأننا كنا نتوقع أن نتلقى الرد من بعض العواصم صباح اليوم. جاء هذا الرد وكنا ننتظر البرازيل لكي نفتح الباب حول هذا الموضوع، وحيث أن رد البرازيل كان إيجابيا سنقوم في نهاية هذه الجلسة بفتح البند رقم 2 واتخاذ قرار بشأن اعتماد هذه المنظمة غير الحكومية وقفل البند رقم 2. ربما السيد ممثل فرنسا، ولن أتحدث باسمه، ولكن ربما انتهز فرصة تواجدي معكم، وكان ربما قلق من أن أغادر القاعة قبل أن يفتح البند رقم 2، ولهذا أثار هذا الموضوع في أثناء وجودي، ولكن أحب طمأنتي بأننا سنتخذ القرار قبل رفع هذه الجلسة. شكرا سيد الميسر. Point of order from India. Yes, please. You have it. Thank you, Madam Chairperson. We would like to state that we do share the point which has been raised by Egypt, and it is very unfortunate that without formally opening an agenda item, we start discussion on these issues. As of now, agenda item 2 has not been formally opened, and therefore we do not think any discussion should be continued on this issue. We must be informed, the PrepCom must be informed which agenda item is right now under discussion, and thereafter we should continue with the discussion. If the idea is to have a decision, we can easily make an announcement that agenda item 2 will be opened at 1:45, and then we could resume our discussion. But we must, as of now, announce what agenda item is under discussion right now. Thank you. شكرا للسيد الموقر ممثل هند. نعم يا سيدي، أوافقكم على ذلك تماما، أوافقكم. إنما كنت أود أن أطمئن اللجنة التحضيرية بأن الموضوع سيتخذ فيه قرارا قبل ظهر اليوم. أرى أن السيد الموقر ممثل مصر يطلب نقطة نظام. تفضل يا سيدي. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, we don't mean to make your life difficult, but there was one element in my earlier intervention. The order of the day lists agenda item 2 as being up for discussion at 3 p.m. So in the absence or in the presence of an announcement, we would still contend that we must take up this issue at 3 p.m. And I myself, as General Coordinator of the African Group on Human Rights, South Africa, of course, is the coordinator on racism issues. She speaks on my behalf in this forum. But as General Coordinator for Human Rights for the African Group, we need until 3 p.m. at least to discuss the matter. Thank you. شكرا للسيد الموقر ممثل مصر. نعم يا سيدي، أنتم على حق أيضا. إذا كنتم لقد أعلنا الساعة الثالثة لأننا كنا نقلق من أن تتأخر بعض العواصم في الرد، ولذلك أعطيناهم فرصة صباح اليوم كاملا لكي يقوموا بالرد on time، ولكن وصلت الردود قبل ما نتوقعه. لكم الحق في ذلك يا سيدي، أننا سنفتح هذا البند بعد الظهر، وبذلك نمكن كافة الوفود. وكما أعلنا في الأوردر أوف ذا داي إنه سيكون بعد الظهر. هذا صحيح يا سيدي، أنا أوافقكم على ذلك تماما. إذا كنتم تتمسكون بذلك فأنتم على حق، وأوافقكم، وبالتالي فإن فتح باب النقاش حول البند رقم 2 واتخاذ قرار بشأن إحدى المنظمات غير الحكومية سيتم في بداية بعد ظهر اليوم، أي عند افتتاح اجتماعنا لبعد ظهر اليوم. وسيكون الاجتماع بفتح اللجنة التحضيرية، وتحديدا سنتناول البند رقم 2. إذن هذا إعلان لكافة الوفود هنا لتعلم أن البند رقم 2 سيفتح عند الساعة الثالثة.
أشكركم السيد الموقر ممثل مصر، وأشكر السيد ممثل الهند. والواقع أنه في بعض الأحيان فإن من الصعب إرضاء كافة الوفود. إذا أرضينا بعض الوفود فإن وفود أخرى سيكون على حسابها، ولكنني دائما ما أحاول أن أوفق فيما بين الوفود واستجيب لطلبات الجميع. أرى أن السيد لا أريد أن أطيل الموضوع لأنكم توقفتم عن مناقشة الفصل الخامس، وأخذنا ربما 15 إلى 20 دقيقة في مناقشة هذا الموضوع. سيكون المتحدث الأخير حول هذا البند هو السيد الموقر ممثل فرنسا. أرجوكم يا سيدي. أيضا نيجيريا point of order. تفضل يا سيدي. point of order نيجيريا. Madam Chair, I've refrained from using point of order for long, but I think I have to come to that because it matters so much, and it is timely to say so much. Madam Chair, I'm the one to say that we love seeing you on that seat every time because you bring a glimmer of hope, of certain constraints to this meeting. But if those that want to derail this meeting see you as an opportunity to derail this meeting on rules of procedure, then something is wrong. I've said it time and time again. There is no drafting meeting that changes in a twister, a moment from drafting to plenary. It doesn't happen anywhere, and I want somebody to quote any UN rule or practice in which it happens. This is very wrong. They are turning us into guinea pigs. That is not the purpose. We have devoted much time to rules of procedure. For what purpose? So that we achieve nothing in this meeting. Perhaps we are arriving at that. But let everybody take responsibility of what is staging us to. That if we are not able to do up to second reading in this very meeting, because what we are doing is first reading, it simply means in 10 days we could not cover the text that we proposed. What will happen in the main meeting itself, which is only 5 days. So if we don't achieve anything here, that is when we'll achieve something. This meeting is very simple. There is order of the day, 3 p.m. And those that raised the question knew that. And in any case, even if Iran and Brazil, wonderful as they are, have reached certain conclusions among them, what concerns me if they don't consult me? I'm not party to their discussions. They have to consult me. That is the idea in the UN system. Before we go further, I do not think it is right for us to continue. I think it's insulting to our facilitator that we will simply cut him midway and start discussing other things. Those that are making things very, very difficult for us, please give us a little room to achieve something in this meeting. شكرا للسيد الموقر ممثل نيجيريا على مداخلته. هناك الكثير من العناصر التي وافقك عليها يا سيدي، ولكن دائما الرئيس أو رئيس الاجتماع دائما ما يحاولون أن يحتوون الجميع ويحاولون إرضاء الجميع، ولكن كما قلت في بعض الأحيان هو من الصعب القيام بذلك، حيث أن إرضاء البعض يكون على حساب البعض الآخر. ولكن إجرائيا أنت محق يا سيدي، كما كان محق سيد الموقر ممثل الهند وممثل مصر. المتحدث الأخير، وأعني بذلك حتى جنوب أفريقيا، أرجو ألا تأخذون الكلمة في هذه المرحلة. سأعطي الكلمة إلى فرنسا باعتباره أنه هو الذي أثار هذا الموضوع مبدئيا، ولذا سأعطيه الكلمة ثم سنعود إلى مناقشة الفصل رقم 5. تفضل يا سيدي. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne veux pas prolonger cette discussion maintenant. Simplement, je crois qu'il y a un élément nouveau, puisque j'ai entendu, il y a quelques minutes, comme tout le monde, je crois que vous avez entre les mains un projet de décision qui est le fruit de l'accord conclu entre les délégations intéressées. Je pense qu'il serait important que ce projet soit distribué, enfin circulé à toutes les délégations le plus tôt possible afin que justement cet accord soit rendu public et que nous sachions de quoi il retourne exactement. Je vous remercie.
شكرا للسيد الموقر ممثل فرنسا، وأعطي الكلمة للسيد الميسر وأعتذر له بالنيابة عن اللجنة التحضيرية عن مقاطعته، وتفضل لكم الكلمة. I thank you, Madam President, for giving me back floor. I hope no points of orders under my subject. I will continue. I think I have to give the floor to the distinguished representative of Colombia. Muchas gracias, señor facilitador. Quisiera felicitarlo por la forma en que está conduciendo nuestros trabajos y por la presentación de este draft de la sección 5. Quiero referirme a la importancia que tiene para mi delegación esta parte declarativa general de la sección. Nos parece importante ya que nos referimos a desafíos y formas contemporáneas de discriminación, y en tal sentido Colombia se suma a la intervención realizada por Chile, y en nombre del GRULA ya la intervención presentada por la distinguida delegación de Argentina en el sentido de solicitar que se preserven los párrafos 2, 5, 6 y 7. Gracias. I thank the distinguished representative of Colombia for that. Now I give the floor to the distinguished representative of South Africa. Thank you, Chairperson. We just want to make a comment on paragraph 4 and 5. I don't want to repeat the arguments made by Egypt and other colleagues from the African group. We think that paragraph 4 should be deleted. If we retain it, then there's no rationale for having a review conference on racial discrimination. With regard to paragraph 5, we strongly object to the last reference to, on the last line, to sexual orientation. I think we've already made a decision in the PrepCom that we shall not renegotiate the DDPA, and we shall restrict ourselves to concepts and to information that is in the DDPA. So we believe that this paragraph should be deleted, or at least the last part should be deleted. Thank you. I thank the distinguished representative of South Africa. I now give the floor to the distinguished representative of Egypt. You have the floor, sir. Sorry for that. Thank you, Facilitator. Okay, let me try to remember why I took the floor. It was probably to comment further on paragraph 4, if I'm not mistaken. Yes, paragraph 4. If I'm not mistaken, my colleague from France referred to language or notions which are agreed in the context of UNESCO. However, I would appreciate very much if it would be clarified to me whether this language is language which is also agreed or contained in international human rights instruments, including declarations and outcomes of conferences and so on. Because otherwise I think a conceptual problem will still persist, especially with the second part of paragraph 4. And now I remembered what was the second reason I took the floor is to completely agree with our colleague from the United Kingdom that the DDPA is an open and inclusive framework, that its language, it's inclusive enough to accommodate everyone. On that premise, we should not bring in that language, what would undermine the open and inclusive nature of the DDPA itself. After all, we are reviewing the implementation of the DDPA. And in terms of reduction, I fully agree with her. We cannot reduce what's in the DDPA. But for what's not in the DDPA, reduction does not apply by default. Thank you. I thank the distinguished representative of Egypt. Now I give the floor to the distinguished representative of Chile. You still want to take the floor? No, yeah. Now the distinguished representative of Syria. You have the floor, sir.
شكرا سيد الميسر، أتمنى لك التوفيق في مهامك، وأعبر عن سعادتي وأن أراك تدير أعمال هذه الجلسة، وأحد الأسباب لذلك أنني أعرفك ممن يتقنون اللغة العربية الفصحى. أما فيما يتعلق بمداخلتي عن الفقرات قيد النقاش، أود أن أعلق على ما ورد في الفقرتين 5 و7 من الإشارة إلى ما تسمى بالميول الجنسية. أود أن أقول هنا أنه لا يوجد اتفاق دولي أو حتى وثيقة دولية متعارف عليها بخصوص الميول الجنسية، كما أنني أتفق مع ما ذكرته مندوب جنوب أفريقيا وزميلنا من مصر بأنه يجب المحافظة على روح وجوهر الDDPA الذي لا يوجد فيه أي إشارة إلى هذا الموضوع، وبذلك فإننا لا نتفق مع مطالب بعض الدول بإدخال عنصر مثير للجدل والخلاف مثل الميول الجنسية إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة ديربان. فالميول الجنسية في بعض أشكالها وليست في كل أشكالها، لأن الميل الجنسي هو شيء طبيعي، أما بعض أشكال الميول الجنسية قد تكون من الحقوق المتعارف عليها في دساتير وقوانين الكثير من الدول، لكنها بنفس الوقت جريمة يعاقب عليها القانون في كل الدول العربية ومعظم إن لم يكن كافة الدول الإسلامية، وربما دول لا تنتمي إلى المجموعتين لا العربية ولا الإسلامية أيضا قوانينها تحرم بعض أشكال الميول الجنسية. وأود أن أختتم بالقول أنه ربما يكون من المناسب إذن طرح موضوع الميول الجنسية في إطار آليات أو منظمات دولية أخرى مثل منظمة الصحة العالمية وليس في هذا المؤتمر، لذا نرجو حذف الإشارة إليها من الفقرتين 5 و7 وشكرا. أشكر للسيد الممثل الموكر من الجمهورية العربية السورية لذلك الألفاظ الجميلة. Now I give the floor to the distinguished representative of India. You have the floor, sir. Thank you, Chair. Well, I had not intended to take the floor again, but there have been a lot of discussion on para 3 and 4. And I would just like to draw attention to the language which is already there in the para 6 and 7 of DDPA, which basically addresses the same issue. We can discuss this, this concept for a long time, but basic point here is that our idea is to recognize that the phenomena of racial discrimination exists, and we have to identify measures, practical measures to combat that phenomenon. So while in principle, of course, we can continue this debate or rely on the language which is already there in a document agreed at a very high level and focus our discussion for the time being on practical measures. So I just thought that maybe before we continue our debate on this basic and very complex issue, maybe we can take some time and refer back to the language in 6 and 7 and see whether that can address our concerns. Thank you. The distinguished representative of India for that. Now I give the floor to the distinguished representative of Belgium. Oui, merci Monsieur le Facilitateur. Moi non plus, je ne veux pas prolonger les débats sur cette question de la race, mais je pense aussi qu'on devra poursuivre cette discussion, parce que c'est une discussion très importante qui est au cœur même de nos travaux aujourd'hui. Mais je voulais en tout cas dissiper tout malentendu. L'Inde l'a bien expliqué, on a déjà parlé de cette question à Durban même. C'est pour ça qu'il y a ces 2 paragraphes dans la déclaration. Et à nouveau, la France a expliqué un petit peu quelle était la position de l'Union européenne sur le sujet. Nous voulons vraiment éviter qu'on ne donne l'impression ici que les États membres des Nations Unies endossent le fait qu'il y a différentes races au monde. Maintenant,
qu'on ne nous méprenne pas. Il n'est pas question pour nous de nier le fait que la race ou la prétendue race est utilisée comme source de discrimination. Parce qu'ici, on parle de la perception des gens. Les gens dans la rue, la population, évidemment, ils perçoivent l'autre quelquefois comme étant d'une race différente et ça engrange le racisme. Ça, évidemment, donc hors de question d'être contre des termes tels que discrimination raciale, etc. Ça, c'est très clair et c'est d'ailleurs inscrit dans les instruments internationaux. Mais nous devons pouvoir réaffirmer ici, en tout cas à la conférence d'examen, que nous ne voulons pas, nous, en plus de ça, endosser ces perceptions fausses de la population qu'il y a bien différentes races. Et que nous voulons réaffirmer que nous appartenons toutes à la même famille humaine, etc. On peut travailler sur le langage. Je crois qu'on n'est pas vraiment en désaccord. On doit juste préciser davantage nos idées afin qu'on trouve un compromis. Parce qu'il me semble vraiment que c'est un point indispensable sur lequel nous devons absolument poursuivre les réflexions et trouver un accord pour envoyer un signal non équivoque vraiment à la conférence de révision. Et si je peux juste donner un petit exemple, peut-être pour illustrer l'état de la réflexion au niveau européen, par exemple, c'est que au niveau européen, nous avons adopté une directive contre le racisme et la discrimination et nous avons décidé de non plus parler de race, mais de prétendue race. Ça permet de garder la notion de race, mais tout en spécifiant le fait que ça ne correspond pas à un concept avéré et que nous soutenons, mais que nous faisons simplement référence à la perception que les gens ont des autres. Et je crois que c'est vraiment ce message-là que nous devons essayer d'envoyer à la conférence d'examen. Merci. I thank the distinguished representative of Belgium for that. The last speaker on my list, no, not last speaker, before that, the distinguished representative of Angola. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Facilitator. Mr. Facilitator, we associate ourselves with the intervention made by the delegation of South Africa representing an African group. Mr. Facilitator, concerning the paragraph 4, we share the ideas of the delegation of Egypt. We fully agree that we all belong to the same race, and I thank my colleague from Belgium for the explanation that she just gave us. But unfortunately, that don't reflect the social life of people on their daily lives. Not today, not in the past, and I hope that in the near future that will be the case. Mr. Facilitator, if that was the case, we will not be here today speaking about racial discrimination. Concerning paragraph 4 and 7, Mr. Facilitator, we will oppose any reference to sexual orientation, because in our understanding, this issue do not belong to the DDPA. I thank you. The distinguished representative of Angola for that. And now I give the floor to the distinguished representative of Bangladesh. Thank you, Mr. Facilitator. I've been listening to the very interesting theoretical discussion and letting discussion about human race and everything. But I don't think this has any value here when we are talking about concrete measures and initiatives to combat racism, racial discrimination, and xenophobia. So to me, it's unnecessary that we are having a discussion here under the chapter of further concrete measures. We can have a seminar on this topic and enrich our knowledge about this. Whether it's not, but the reality is we have some mechanisms existed which are dealing with racism, and we should look forward further improvement of these instruments if necessary, and to see how we can move forward. On para 7, I was reading again and again and again, but I didn't find anything in these paragraphs which is about racism, which is about racial discrimination, and which is about xenophobia, and which is about related intolerance. So I don't think it's the place for this paragraph here. Thank you. Distinguished representative of Bangladesh for that. Now I give the floor to the distinguished representative of Mexico. Gracias, señor facilitador. Me disculpo por tomar nuevamente la palabra en este punto. Quisiera referirme a mi intervención anterior en la que apoyamos al menos la intención del párrafo cuarto. Coincidimos
con la mayoría de los argumentos hechos por la distinguida delegada de Bélgica. Nosotros también entendemos que como consecuencia de Durban, cuando Durban habla de las teorías que tratan de rechazar las teorías que tratan de determinar la existencia de razas humanas separadas, estaríamos entendiendo que existe una sola raza humana, y en ese sentido el texto del párrafo es apropiado. En segundo lugar, señor facilitador, quisiéramos referirnos también a la declaración de la UNESCO sobre la raza y la discriminación y los prejuicios raciales, que textualmente señala que todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen, nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman partes integrantes de la humanidad. Entendemos desde luego la construcción social que ha derivado en la discriminación a ciertos grupos por su origen étnico o por su fenotipo o incluso por el color de su piel o por sus características físicas o por su discapacidad, pero creemos que hablar de raza simplemente puede ser perjudicial para perpetuar ese tipo de discriminación. Por lo tanto, apoyamos con cualquier otro lenguaje la idea de establecer que existe solamente una raza humana. Este mismo preocupación lo tenemos a lo largo del texto en el párrafo 20, por ejemplo, pero vamos a hablar con él de ello cuando lleguemos a ese punto. Gracias, señor facilitador. I thank the distinguished representative of Mexico for that, and now I give the floor to the distinguished representative of Nigeria. You have the floor, sir. Mr. Chairman, Mr. Facilitator, thank you very much. My delegation, just like others, now that I'm speaking on this, first of all, to commend you for all your efforts in giving us direction, as well as the support of the Secretariat in doing so. I want to say that we are dealing with concrete measures. In this case, it means any conceptualization of the ideas of race must have been dealt with before you reach at a point where you are looking for solution. This is not the point where we begin to discuss this kind of philosophical discussions we are having now. I think the idea of that philosophical discussion that there is only one race and that God created us all equal is very sound. But it actually supports the fact why you are having DDPA, because God created us as one race, and that in the socialization of that race, there begin to seem a lot of distinctions and segmentation of who is one thing or the other. Supported the idea that we go back to what God made us in the beginning. In other words, one race. So the fact that we have this social separation meant that there is a problem, and that problem has to be resolved. And that is why my delegation supports Egypt entirely, and that there is no need in Para 7 to bring in issue of sexual orientation. In any case, the idea of sexual orientation is not reflected anywhere in the DDPA. Yes, it is implied that every language in the DDPA is elastic, but up to the point that you do not introduce things that distort that elasticity to remain. So it makes it very difficult for us at this stage of concrete nature, where we have to propose something that can help to resolve a problem, to become at a point we'll be discussing philosophy. Thank you. Of Nigeria. I now give the floor to the distinguished representative of Morocco. You have the floor. شكرا سيدي الميسر. ما دام أنكم تتكلمون لغة عربية جيدة أتقدم لكم بالشكر الجزيل على ما قمتم به من عمل جيد بخصوص العنصر الخامس الذي نحن بصدد دراسته.
فقط فيما يخص التوجه الجنسي الذي كان حوله نقاش خلال هذا الصباح وتحت هذه النقطة، فإنني أوافق تماما على ما جاء في مداخلة زميلي من سوريا وقبله من مصر والمجموعة الأفريقية وآخرون. شكرا سيد الرئيس. أشكر للسيد الممثل الموكر من المملكة المغربية لذلك الكلمة. I now give the floor to the distinguished representative of Benin. Ma délégation se félicite de l'excellent travail abattu sous vos auspices. Monsieur le facilitateur, ma délégation souscrit aux interventions de l'Afrique du Sud au nom de l'Union africaine et des autres délégations africaines. Monsieur le facilitateur, ma délégation appuie l'intervention de l'Inde et de Bangladesh concernant la rationalisation de ce sous-chapitre. Ma délégation, en outre, souscrit aux commentaires de l'Égypte sur le paragraphe 4 et appuie la préoccupation de la Belgique sur la notion de la race. Ma délégation, par ailleurs, aimerait que la notion de discrimination dans n'importe quel paragraphe de ce chapitre ou ailleurs soit accompagnée au moins de la notion du qualificatif racial. Ainsi, par exemple, dans le paragraphe 2, nous pouvons précéder discrimination du qualificatif racial. Et la même chose aussi dans le paragraphe 7. Et cela nous éloignerait de temps à autre donc une sortie de l'ordre du jour et nous permettrait de gagner du temps. Enfin, ma délégation, au-delà de toute réserve, rejette catégoriquement tous les paragraphes relatifs à l'orientation sexuelle. Par exemple, les paragraphes 5 et 7. Monsieur le facilitateur, je vous remercie. I thank the distinguished representative of Benin. We have exhausted the list of speakers. I think now we have concluded the first reading. I would call it the first reading of this of Section 5, Part 1, General. I would like to sum up on this, and I think we have taken a long time under this topic because it's just general topic. I mean general part, and we have not yet entered into the core of this body. So I am afraid that the time of how long we would take to discuss on those issues which are main subject, which is the main part of our the chapter. I understand there is a emerging consensus on the issue of under gender under item part general. The consensus is to shorten the text, to shorten the paras under this part. It's a good idea, of course, proposed by many delegations. I would propose the following. We would divide this general part into three categories. One, rather, it's three paras. First para, we would formulate language indicating the importance of the DDPA. And the second para, or one or two paras, very general paras, such as
para 2 and 5 could be included under this part. These are suggestions of the facilitator. And then we can say a third para or fourth para, we can say identify or identifies the following concrete, further concrete measures and initiatives. So then we will follow the second part. So in that way, we could shorten the text under part 1, general. And also I would propose the paras 6, the para 6 could be moved to section 2A with the language proposals made by Brazil, Cuba, and Guatemala. With those amendments, we can move these paragraphs to 2A. And my another proposal, we can move the paragraphs 13 and 14 under ratification, I mean 2A under subtitle ratification. And then next proposal, para 7 could also be moved to part 2A of the document. So other paragraphs which we have problems, so we have disagreements, we could bracket it and keep it as it is. So if this proposal is agreeable, the facilitator could act accordingly. Yes, I see the distinguished representative of Egypt taking the floor. You have the floor, sir. Thank you, Chair. Just as a clarification, please. You said on those paragraphs on which there is disagreement, you leave them as is. Did I hear wrong? Bracketed. Thank you. Yeah, I see the distinguished representative of Bangladesh. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Facilitator. I was not very clear what you said about para 7. Para 7 I could be moved to 2A. Identification of further concrete measures and initiatives. We could find a place for that paragraph, and we will leave it as it is, and the language could be negotiated later. I mean, I'm not negotiating the language, but the paras, just the placing of paras. Yes, you have the floor, sir. So the para will remain as not negotiated para, because if you have listened to all of us, and you must have a feeling that many of us have a serious reservation on this particular para, and if you even move it there, then you should also include the observations we made and maybe put it in bracket. Thank you. For that, that is my proposal, the idea. No paras would be, the language will not be changed. It will remain as it is, bracketed, and then just moving the paras here and there, or shifting or placing. So then the negotiation of the language of the paras, we will have to engage in the future. So that's my proposal. So if it is agreeable to this to this proposal of the facilitator, we can do as accordingly. Any objections? Yeah, I see none. We will act accordingly. I thank you for all your contribution and comments. We have concluded the first reading of general, and we will continue our second part. That means identification of further concrete measures and initiatives, which is the main subject, main objective of this para in the afternoon. I thank you. I'm giving the floor. Okay, I thank you. The meeting is adjourned.